Hi everyone, welcome to VRR Tutorials. In this video, we are going to learn the difference between or how we use so and such in a sentence. ఈ వీడియోలో మనం so and such ని ఒక sentence లో ఎలా యూజ్ చేయాలో నేర్చుకోబోతున్నాం. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic. So and such. So and such ఒక సెంటెన్స్లో మీనింగ్ సేమ్ అండి. సో ఇవి రెండు కూడా సేమ్ మీనింగ్ ఇస్తాయి. సో బట్ ఆ సెంటెన్స్ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో రిమెంబర్ వన్ థింగ్, సో తర్వాత మనం యాడ్జెక్టివ్ యూజ్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. ఆఫ్టర్ సో వి యూజ్ యాడ్జెక్టివ్, బట్ ఆఫ్టర్ సచ్ వి యూజ్ a noun or compound noun. Let's go with the examples of so now to understand how we use so in a right way. So remember one thing, so tarvata manaki adjective vastundi, only adjective. So the first example is, it's so cold outside. It's so cold outside. It's so cold outside. So this is the first example. Or else you can say, it's so hot outside. It's so hot outside. Inko example, she's so beautiful. She is so beautiful. Next, he is so kind. He is so kind. The cake is so good. The cake is so good. Or the cake is so nice. It's so nice. So, ikkada examples me note cheskondi. It's so nice. The cake is so good. Next, it was so unpleasant. It was so unpleasant. It was so dark. ఇక్కడ ఇది చాలా చీకటిగా ఉంది. ఇట్ వాస్ సో డార్క్. హీ వాస్ సో హ్యాపీ. హీ వాస్ సో హ్యాపీ. ఆర్ హీ ఈజ్ సో సాడ్. హీ ఈజ్ సో సాడ్. సో చూసారు కదండి, ఇది సో. సో ఆఫ్టర్ సో వి యూస్ అన్ యాడ్జెక్టివ్. సో నెక్స్ట్ లెట్స్ గో విత్ సచ్. సో రిమెంబర్, సచ్ తర్వాత మనకి నౌన్ వస్తుంది. సో ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్, he is such an idiot. He is such an idiot. So idiot is a noun. So and also we know that noun is, manaki noun ki mundu we use, before noun we use articles also. So that's the reason he is such an idiot. It is such an interesting movie. It is such an interesting movie. It is such a worthful book. It is such a wonderful movie. She is such a kind woman. She is such a kind woman. He is such a great hero. He is such a great hero. Next, John is such a cold month. John is such a cold month. January is such a cold month. So ila manam so ni such ni use chestunam. So I just want to repeat that. So after so we use adjective. After such, we use a noun. Thank you for watching. If you have any queries related to this, please post in our query group.